بيكم في ادرس بلس. انا ترنيم هكون معاكم النهارده نتكلم عن الاونلاين ليرنينج. ناس كتيره بتسال دلوقتي التعليم هيبقى اخباره ايه طالما ما فيش دلوقتي سفر، المطارات قافله. هل ما زال الطلاب اللي هم حابين يدرسوا بره يعرفوا يدرسوا؟ حابه اقول لكم انه من 17 يوم فاتوا من 27 مارس في 108 جامعه بعتوا لنا تفاصيل عن ازاي الليرنينج هيكون لكل الطلاب اللي حابين يدرسوا برا مصر. من ال 108 universities دول 63 are from UK, 44 from USA and 1 from Spain. الوقت الجاي حابين نقول لكم انه how will this e-learning be وايه هو المتوقع من الستودنت في نفس الوقت من اليونيفرسيتيز. اليونيفرسيتيز بعتوا قالوا ان هم عندهم هدفين. اول حاجه هي ان هم يقدموا the same quality of education. طيب ازاي يقدموا same quality of education؟ عن طريق انه هيكون the same tutors اللي كانوا هيدوا للستودنتس there abroad will be the same teachers who will give them the online lecture. This is number one. Number two, they want ان هم يدوا the same experience for the student. مش بس experience ك learning wise لكن كمان ك social learning وك at the same time ك academia ك communication for the student. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن 6 main points regarding online learning. خلينا نبتدي نتكلم أكتر عن 6 main points. Okay, أول point in the universities will give a whole week to the students, freshman students خاصة علشان يبتدوا to make friends. Universities عارفة and for the freshmen the social life is very important. طيب هناك لما while you were abroad كان في one week اسمه orientation week. orientation week ده كان هدفه ايه؟ هدفه انه بيعرفك عن university، بيعرفك عن campuses. It's a good chance to make friends. نفس الحاجة بالظبط هم هيعملوها اونلاين. طيب ازاي ده هيحصل؟ هيحصل انه في اونلاين platforms زي زوم مثلا او بلاك بورد كولابوريت أو مودل حتى. It is an online program. الستودنتس هيكونوا under the supervision بتاع الجامعة، هيتعرفوا على بعض لمدة أسبوع. هيبتدوا يخشوا through webcam and they will start to make friends. كمان اليونيفرسيتي في وقت الأسبوع ده they will tell you about the learning environment نفسها. يبتدي مثلا الدكتور يتكلم معاك personally ويقول لك do you find any problem عن الأونلاين learning؟ هل انت مثلا مش عارف تخش مثلا تستخدم الزوم؟ هل انت عندك any technical problems؟ هيبتدي يتكلم مع كل student عن what is needed بالنسبة للأونلاين learning أو the technology that needed علشان الزوم application. Number 2 لأنهم عارفين فكرة إنه الأونلاين session ممكن من حين لآخر ما تبقاش that much interactive. قالوا إنه هيكون for each student a personal tutor be meet him online twice a week. يعني إيه؟ لما كنت هتكون هناك abroad كان ممكن تقابل your personal tutor مرة كل أسبوع، يعني مرتين في الشهر، أسبوع وأسبوع لا. ولكن بسبب الأونلاين learning هم فكروا إنه they stay close together علشان لو في أي student عنده تساؤلات they can help him. you will for example زي ما الجدول دلوقتي هيكون بتشوف this is a sample table for the sessions. okay فمثلا ممكن في اليوم الأول يكون عندك من الساعة 10 ل 12 math for example، وبعدين بعديها you will have a one-to-one session with your personal tutor. هيبتدي يتكلم معاك مش بس advices عن how to learn okay لكن هيكلمك حاجات psychological as well. يعني ايه؟ يعني مثلا يبتدي يقول لك اوكي لما تيجي تدرس تعالى كون قريب من نور الشمس. اوكي لان نور الشمس هيكون بيديك some motivation علشان انت ما تملش مثلا. اوكي هيبتدي يقول لك while you are studying fix a place. بلاش مثلا تشتغل وانت مثلا قاعد على الكنبه او على السرير لان ده مش هيديك motivation to study. يبتدي يقول لك مثلا هيبقى حاجه حلوه قوي لو انت قعدت خصصت مكان للمكتب اللي كان مكتب يعني بتدرس عليه، هيكون افضل بكتير علشان to keep up like the mood of study.
and he will help you through this as psychological advice. اوكي ف one to one session هتكون مش بس academic عن انك ازاي تدرس this subject, what are the tools needed, لكن كمان هتكون مختصة as well with your psychology involved. The third point من 6 points اللي احنا اتكلمنا عنها انه the universities will do with the student حاجة اسمها learning contract، يعني عقد بخصوص التعليم. Wow. A learning contract? Yes. The learning contract دوت هيكون فيه 4 main points. The first point هي إن the university will promise you إن they will give you engaging materials. يعني إيه؟ يعني they know إنك أنت لما هتدرس أونلاين ممكن ما تبقاش الانتراكشن زي ما قلنا قبل كده هيكون مثلا كبير. they promise you that they will give you engaging material سواء كان animation, سواء كان video, سواء كان on platforms, online platforms that are engaging like Moodle, like Blackboard, Collaborate زي ما قلنا عنهم بحيث to keep you not bored. This is number 1 بيقولك we will have a contract with you and we will provide you with this. Number 2 they will give you حاجة اسمها clear deadline. يعني إيه؟ طبعا of course there will be assignments for you. They say we will be very much clear from the very first beginning and we will tell you on this day you have an assignment that you need to submit. By this you will have enough time ده مع one-to-one session. ثالث حاجة هي الفيدباك. They promise to give you the constructive feedback that you were having لو كنت هتروح هناك. And they say they will give a constructive feedback on your progress itself. هيشوفوا مثلا aspects that ممكن محتاج فيها to develop, and then will tell you this and this and that will help you إنك مثلا to calculate better in math and so on. Will give you this advice. Lastly, they make a contract with you they will always be available for you through the one-to-one session. فمثلا مش هتكون انت حابب your personal tutor مرة تقابله ومش هيكون available. No, he will be available for you. Number 4 of the 6 points that we are discussing is the attendance. The universities are expecting from you to attend at least 80% of the online sessions. Yes, studying online will have recorded sessions وفي نفس الوقت هيكون في online sessions بس برضو. Don't worry, الفرق في التوقيت مش هيبقى that much an issue لأن the universities some of them sent to us وقالوا لنا they will try to make sure the online sessions will be from 11 to 2 p.m. Cairo time or هتكون from 11 to 3. You will have enough time to study and to attend the online courses as well. The university said that in order to maintain this attendance you make sure and to track the attendance هيبقى بعض universities will send to you login details كل يوم بتتغير عن الثانية. يعني إيه؟ يعني مثلا for example you will have an ID and password for today's session. Tomorrow or the next session you will have a different ID and different password. ده علشان إيه؟ علشان the tutor to make sure that you're attending. وده is very important علشان for example if you are studying and want to study مثلا in UK, okay? Attendance is very important regarding to tier 4 visa. in order to make sure بعد ما coronavirus يتحل and airports to be open and you're allowed to travel that you keep this condition to take the visa. Number 5 of the 6 points is the assessment. Okay. There you were to be assessed سواء كان quizzes or with exams. The same thing will be online. بس في حاجة هتكون بتزيد هي groups assignment will be online. You will have time to assign a group online and the university will help you in this. So still you will have group assignments, quizzes and presentations as well. Every point from the 6th point that we were discussing is the deference policy or the cancellation policy. Okay, the universities spoke to us
and informed us that لو فضل the coronavirus situation the same till August يعني إيه the same؟ إنه ال airports are closed. The students can ask for deference or to defer their intake. فمثلا لو your due time to start your education مثلا is in September and still in August the situation is the same, you can ask the university إنك ممكن تبدأ في Jan or إنك تبدأ في September the next intake. And this will not be like, the university will not refuse this. These are the 6 main points اللي الجامعات بعتتها لنا and we loved to share it with you. الوقت الجاي من الفيديو هنتكلم معاكم عن your role، دورك انت بخصوص to prepare for the online learning, and this is also based على اللي الجامعات قالته لنا. أول حاجة you need to have as a requirement إنه سرعة الإنترنت ما تقلش عن 10 ميجا بايتس. وده ليه؟ علشان لما مثلا to download assignment أو to join in a session إنه not to have internet lagging. تاني حاجة هي إنك يكون عندك recent laptop. University sent us وقالوا لنا إنه they are asking that the students to have a laptop within the last 3 years. And they said and it's preferable إنه ما يكونش iPad or a notebook or a tablet ولكن يكون laptop. ثالث نقطة وهي إنه you have a printer عشان if you are to copy something to مثلا ترسم عليه أو to shadow something, and to have a scanner to upload. Also to have a webcam, mic and Microsoft Offices. Also to have in online platforms like Zoom, Blackboard, Collaborate, Moodle and other platforms universities نفسها هي اللي هتكون بتقولك عليها. مبسوطين جدا إن كنا معاكم النهارده when we talked about online learning. Please, if you have any question, don't hesitate to contact us. You have our details below. We stay tuned for more videos.